Hey everyone, in this lesson I will teach you everything you need to know about the perfect tense. I already made 3 videos about the perfect tense. The first one was about regular verbs, the second one was about verbs of movement, and the third one was about separable verbs. I will summarize all of this in this lesson, and then I will teach you some more about irregular verbs. So let's get started. What you see here is written in German, but I will explain it in English. So when do we use the perfect tense? We use it to express something that happened in the past. You can also use the perfect tense to express something that happens in the future, but I will talk to you guys about that in a future video. The perfect consists of 2 elements, the helping verb, which you have to conjugate, and the past participle, which in German is called Partizip 2. There are 2 types of helping verbs that you can use. You can use haben as a helping verb, and you can use sein as a helping verb. You have to conjugate the helping verbs. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Oder ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. So how do we structure a sentence using the perfect tense? Let's take a look at some examples. Wir haben meine Mutter besucht. We visited my mother. So in position 1, we have the subject, wir. In position 2, we have the helping verb, haben. Then we have the rest of the sentence, and at the very end, we have the Partizip 2, which is the past participle. Next example. Wir haben gestern meine Mutter in Dortmund besucht. Yesterday, we visited my mother in Dortmund. Sie ist nach Berlin gefahren. She drove to Berlin. In this sentence, we have the helping verb ist, because fahren is a helping verb. Sie ist am Dienstagmorgen mit Julia nach Berlin gefahren. In this sentence, we also have ist as a helping verb because we're using fahren. So as I said, we have to use the helping verb sein when we use verbs of movement, such as gehen, fahren, rennen, fliegen. Or verbs that indicate a change of state, such as aufstehen, aufwachen, sterben, einschlafen, or verwelken. And there are a couple of exceptions, and you have to memorize these. So there are a couple of verbs that you have to use with the helping verb sein, even though they're not verbs of movement, such as werden, sein, passieren, geschehen, bleiben. Below this video, you'll find a list of all of the verbs that use the helping verb sein in the perfect tense. Now let's take a look at how the perfect tense is formed with regular verbs. Let's take a look at the first table. Spielen. It's a regular verb. Gespielt. So we have GE, then we have the stem of the verb Spiel, and then we have a T. Machen, gemacht. Fragen, gefragt. Wohnen, gewohnt. Arbeiten, gearbeitet. Reden, geredet. Tanzen, getanzt. Reden and arbeiten have an extra ET because you cannot just add a T, otherwise it would be arbeitet, redet. That doesn't work. Let's take a look at the exceptions. All the verbs that end in ieren do not have GE in the past participle. So fotografieren, fotografiert. You just add a T. Reparieren, repariert. Studieren, studiert. Second exception. If the verb has a non-separable prefix, so if you cannot separate the prefix from the verb, then you just add a T at the end. There's no GE. Besuchen, besucht. Vermissen, vermisst. Erinnern, erinnert. Separable verbs. Separable verbs do not have GE at the beginning. GE comes after the prefix, so it's in the middle. Zumachen, zugemacht. Aufräumen, aufgeräumt. Anrufen, angerufen. What about strong verbs? Strong verbs are basically irregular verbs. What happens to those? Strong verbs do not have a T ending. They have an EN ending. Bleiben, geblieben. Springen, gesprungen. Beginnen, begonnen. And you will notice that the stem also changes. More examples. Gehen, gegangen. Sein, gewesen. Tun, getan. There are also verbs with separable and non-separable prefixes that change quite a bit. Weggehen, weggegangen, mitbringen, mitgebracht, verstehen, verstanden. And then there are mixed verbs. I would suggest that you just memorize these. Bringen, gebracht, denken, gedacht, kennen, gekannt. Strong verbs can be grouped into these beautiful groups.
The first group, for example, bleiben, blieb, geblieben, entscheiden, entschied, entschieden, schreiben, schrieb, geschrieben, steigen, stieg, gestiegen. So you see, it always changes the same way. I, IE, IE. Reiten, ritt, geritten, schneiden, schnitt, geschnitten. Second group, fliegen, flog, geflogen, schließen, schloss, geschlossen, verlieren, verlor, verloren, ziehen, zog, gezogen. Third group, finden, fand, gefunden, singen, sang, gesungen, springen, sprang, gesprungen, trinken, trank, getrunken, beginnen, begann, begonnen, gewinnen, gewann, gewonnen, schwimmen, schwamm, geschwommen. Fourth group, brechen, brach, gebrochen, helfen, half, geholfen, nehmen, nahm, genommen. This is kind of fun. Fifth group, essen, aß, gegessen, geben, gab, gegeben, lesen, las, gelesen, sehen, sah, gesehen, treten, trat, getreten, sitzen, saß, gesessen, liegen, lag, gelegen. You can listen to this before you go to bed. I'm sure you're going to fall asleep really quickly. Group number 6. Fahren, fuhr, gefahren, einladen, lud ein, eingeladen, schlagen, schlug, geschlagen, tragen, trug, getragen, waschen, wusch, gewaschen. Group number 7. Fallen, fiel, gefallen, halten, hielt, gehalten, lassen, ließ, gelassen, schlafen, schlief, geschlafen, laufen, lief, gelaufen, heißen, hieß, geheißen, rufen, rief, gerufen, fangen, fing, gefangen, hängen, hing, gehangen. Irregular Verbs. Gehen, ging, gegangen, kommen, kam, gekommen, sein, war, gewesen, stehen, stand, gestanden, tun, tat, getan, werden, wurde, geworden. Mixed Verbs. Bringen, brachte, gebracht, denken, dachte, gedacht, haben, hatte, gehabt, kennen, kannte, gekannt, nennen, nannte, genannt, rennen, rannte, gerannt, wissen, wusste, gewusst. Modal Verbs. Dürfen, durfte, gedurft, können, konnte, gekonnt, mögen, mochte, gemocht, müssen, musste, gemusst, sollen, sollte, gesollt, wollen, wollte, gewollt. Okay, now you guys know everything you need to know about the perfect tense. Make sure to do a lot of practice. I'm going to put a couple of links below this video and then you can get started. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!